Є інформація, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар. Дуже важливо звертати увагу на повітряні тривоги сьогодні, завтра, постійно, спускатися в укриття. At least 4 people lost their lives and 13 were wounded when Russian forces attacked Kyiv overnight on January 8 to 9th, adding to the growing civilian toll in the capital. The Kyiv Independent reported that Russia launched mass strikes across Ukraine using a combination of drones and missiles, targeting multiple regions at once. Kyiv's mayor said a doctor was among those killed, explaining that the victim died in what appeared to be a double-tap strike that hit the area a second time as responders worked. Explosions were first heard around 11:45 p.m. as Ukrainian air defense systems activated and tried to intercept incoming targets over the city. Further blasts from cruise missiles were reported at about 3 a.m., with fresh detonations rocking parts of the capital in the early hours. Several buildings in multiple districts of Kyiv were also hit in the attack, the mayor said, with residential structures and other facilities sustaining damage. Vitaly Klitschko said, quote, "Consequences of the combined enemy attack on Kyiv as of 4:40. Damaged residential buildings and infrastructure, there are dead and injured. Currently, 4 dead are known. 19 people were injured. 14 of them were hospitalized by doctors. The others were provided with assistance on the spot. Among the dead is 1 doctor. 4 medical workers were injured. There is damage to critical infrastructure. In some areas of the city there are power and water supply disruptions. In the Darnitsky district, a UAV crashed in the courtyard of a residential building. A 1-story shop nearby and the windows of a 9-story residential building located nearby were partially damaged. Also, as a result of hitting the debris of the UAV, a fire broke out in 2 residential buildings and garages. In Desnyansky district, a fire broke out when a UAV hit the roof of an 18-story residential building. A fire also broke out in a 5-story residential building. Another 5-story building had smoke in the entrance. In addition, in Desnyansky district, the territory of a shopping center and a sanatorium was damaged. In Dnipro district, UAV debris fell on the roof of a 1-story non-residential building. Also, as a result of falling debris, a fire broke out in a 16-story and a 9-story residential building. The blast wave partially destroyed the roof of a 3-story residential building. In addition, in Dnipro district, debris fell on a playground in the yard of a residential building and near a tram depot. In Pechursk district, as a result of falling debris from a UAV, the facade of a 9-story residential building was partially destroyed. A non-residential multi-story building was also damaged. Emergency rescue teams are working at all locations." Unquote. Just hours before the Kyiv attack, Russia carried out a massive aerial assault on the western city of Lviv, one of Ukraine's key hubs far from the front lines. Lviv's mayor said critical energy infrastructure was hit, knocking out facilities in Ukraine's westernmost major city. Initial local reports speculated that Russia might have used its new nuclear-capable Oreshnik intermediate-range ballistic missile in the strike. However, the Lviv mayor stressed that only the Ukrainian military would provide final technical details on what type of missile was used. Ukraine's Air Force later issued a statement outlining the ballistic missile attack profile and confirming the nature of the strike on western Ukraine. Reports indicated that Russia hit an underground gas facility in the city of Stryai, about 60 kilometers from Lviv, targeting key energy storage infrastructure. The missile used in the strike was reportedly launched from Russia's Kapustin Yar test and launch range. Kapustin Yar is known as a launch site for Russia's Oreshnik IRBM, according to the Kyiv Independent. If confirmed, this would be only the second recorded use of the Oreshnik missile in Ukraine. Russia first fired an Oreshnik at a weapons plant in Dnipro in November 2024, calling that earlier launch a combat test. Andriy Sardovi said, quote, "Whether it was Oreshnik, it is not known at this time. The military will provide information. There is a flight arriving at a critical infrastructure facility. All relevant services are working on the site. The fire is being extinguished. There is currently no information about the victims. Civilian facilities and residential buildings in the city were not damaged." Unquote. Ukraine's Air Force said, quote, "On January 8 at 11:47 p.m., the enemy launched a missile strike on infrastructure facilities in Lviv using a ballistic missile. The air target was moving at a speed of about 13,000 kilometers per hour along a ballistic trajectory. The type of missile with which the Russian aggressors attacked the city will be established after studying all its elements.
All air defense forces and means of the West Air Command are in constant readiness to repel enemy airstrikes and are doing everything possible to protect their homeland." Unquote. Meanwhile, casualty numbers rose after a separate Russian strike on Zelensky's hometown of Kryvyi Rih. Russian forces hit apartment buildings in Kryvyi Rih with 2 Iskander ballistic missiles on January 8, causing deaths and injuries among residents. Zelensky said at least 2 missiles and multiple drones struck the city and described ongoing rescue efforts to pull people from the rubble. He also appeared to foreshadow the coming attacks on Kyiv and Lviv during his January 8 briefing, warning that Russia was preparing new large-scale strikes. Шановні українці, українки, весь день сьогодні доповіді уряду, всіх служб, які фактично цілодобово на ліквідації наслідків російських ударів. Дніпровщина, Запоріжжя, після атаки по інфраструктурі була надзвичайно складна ситуація з електрикою, всім забезпеченням. Необхідні ресурси задіяні. Дякую всім ремонтним бригадам, дякую комунальним службам, ДСНС України, всім енергетичним компаніям. Без перерв тривають роботи. У Запорізькій області ще вдень відновили енергопостачання за графіками. Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь, Павлоград та інші міста і громади Дніпровщини досі в роботі. Були сьогодні, на жаль, і нові удари саме по енергетиці і по цивільному сектору також, у Кривому Розі, по житлових будинках. Є інформація, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар. Дуже важливо звертати увагу на повітряні тривоги сьогодні, завтра, постійно, спускатися в укриття. Росіяни незмінні, вони намагаються скористатися погодою. Я доручив уряду допомагати місцевій владі, максимально допомагати всім, хто задіяний. Разом з прем'єр-міністром України перевірили доповіді з областей. Не всі звіти правдиві, будуть висновки. Відправив у Дніпро віце-прем'єра з відновлення, щоб особисто контролював роботи і оперативно вирішував питання з допомогою. Максимум робиться, щоб відновити постачання. Також в різних наших регіонах значно погіршились погодні умови. Багато проблем на дорогах, проблеми з мережами. Фактично, це надзвичайний режим для всіх служб. І домовились з прем'єр-міністром України, що уряд підготує рішення на час таких погодних умов цими днями, щоб забезпечити можливість для некритичних установ, звичайних офісів, залишати людей вдома. Також у взаємодії з місцевою владою мають бути визначені параметри роботи шкіл у таких умовах на цьому тижні та на наступному. Сьогодні вже підготовлені документи щодо нових очільників 4 областей. Я підписав ці укази. Найближчим часом керівники будуть представлені. Полтавщина, Чернівецька область, Вінницька та Дніпровщина. На Тернопільську область кандидатуру сьогодні також погодили. І загалом кадрові рішення ми продовжимо. Я говорив з Рустемом Умєровим, переговорна команда повертається в Україну. Я очікую на доповідь з усіма деталями, включно з тими, які не можна обговорювати телефоном. Були різні формати зустрічі із американською командою, і з європейською командою. Угода про гарантії безпеки з Америкою, ми вважаємо, готова до підписання на найвищому рівні. Важливо, що у тристоронньому форматі обговорили документи про відновлення України та економічний розвиток. Україна, Америка, Європа. Майже готова. Дуже предметно попрацювали по основному політичному документу і з нашого боку повний конструктив. Американська команда має отримати відповідь від Росії, на що готові там та чи дійсно можуть закінчити війну. Ми вважаємо, що тільки тиск це вирішить. Тиск на Росію. І тільки, якщо буде достатньо. Зараз Росія більшу ставку робить на зиму, ніж на дипломатію, на балістику проти нашої енергетики, а не на роботу з Америкою та домовленості з президентом Трампом. Це треба змінювати. Змінювати саме тиском на Росію та підтримкою України. Дякую всім, хто сприймає ситуацію саме так. Дякую всім, хто з нами, хто з нашим народом, хто з Україною. Дякую всім, хто допомагає нашим людям. Слава Україні!
The suspected use of a nuclear-capable missile against Ukraine comes on the heels of an explicit nuclear threat from a senior Russian official, adding a dangerous rhetorical layer to Moscow's escalation. A senior Russian official issued a stark warning after the US seized a Russian-flagged oil tanker, saying Moscow could deliver a direct military response against the United States in retaliation. The lawmaker went further by explicitly raising the prospect of a nuclear strike, using nuclear rhetoric to underline the threat and condemn Washington's actions at sea. The official claimed that the US is in a state of euphoria of impunity after Maduro's arrest, linking the threat to Washington's operation in Venezuela and its broader sanctions enforcement. This warning followed US announcements that 2 oil tankers had been seized on January 7th in the Atlantic and Caribbean as part of sanctions-related actions. One of those vessels, the Russian-flagged Marinera, was captured in the Atlantic, while another tanker, the MT Sofia, was intercepted in the Caribbean. US forces boarded the Marinera, previously known as Bella 1, after a 2-week pursuit, continuing a campaign against ships accused of sanctions busting. Moscow later said it had granted the vessel only temporary permission to sail under the Russian flag, a detail it has used in its diplomatic protests. Russia has also demanded that Washington treat the Russians properly and permit their early return, referring to the detained crew members taken into US custody.